Hello dear students, welcome to my channel. I am Nandakumar BR. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ KCET ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. A wooden block of mass m lies on a rough floor ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Another wooden block, the same mass is hanging from point O through strings the achieve equilibrium. To achieve equilibrium, the coefficient of static friction. To achieve equilibrium ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. So the coefficient of static friction between the block on the floor with the floor itself. Block on the floor with the floor. Okay. So this is actually very simple question. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಬರೋದು ಕೊಸೈನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ mg ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. mg acts downwards. Okay, so this is friction ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, mu n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ mg ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ n ಮೈನಸ್ mg 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ f is mu mg. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನೋಡಿ, t cos theta is equal to mg. Okay, t cos theta is equal to mu mg ಬರುತ್ತೆ, mu into mg, and call this as equation number 1. And t sin theta that is exactly equal to mg, because the system is in equilibrium. ಅಂದ್ರೆ so vertically upward ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾಡಿ 1/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. mg ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ. ಸೊ cot theta is equal to mu is equal to cot theta. The right answer is first option. First option is the right answer. Next question number 30. A block of certain mass is placed on a rough floor. The coefficient of static and kinetic friction between the block and the floor are 0.4, 0.25. Is the coefficient of static
ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ F is equal to 20 Newton acts on it so that the velocity of the block varies with time according to the following graph. The mass of the block is nearly. So ಆರಾಮಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ ರಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್. Okay, weight acts, downwards. Correct? So what is this? Normal reaction. Normal reaction. So what is this? Applied force. So applied force is today 20 Newton a day. So the friction under mu n. So what is this n? What is this mg? So n minus mg is 0. Under n is equal to n barate, n is equal to mg. Under F is, this is mu k into n mg. So what is the net force? Net force andre actually applied force is more than the friction. Yakandre it actually kinetic friction agate. So body move ಆಗ್ತದೆ with velocity, ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು vertical distance divided by horizontal distance. Vertical distance change in velocity 20 minus 0, 20 ಬರುತ್ತೆ. Horizontal displacement and 3 minus 0, 3 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so slope ಮಾಡಿದ್ರೆ slope of VT graph gives acceleration. Just slope ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. But ಇಲ್ಲಿ vertical distance 20 minus 0, 20 ಅದು change in velocity. So horizontal distance between 2 points on a straight line. Okay. So the horizontal distance 3 minus 0, change in time 3 ಬರುತ್ತೆ. So 20 by 3 meter per second square, right? Okay, so the net force is 20 minus mu k. ನೋಡಿ mu k ಅಂದ್ರೆ 0.25 ಅಂದ್ರೆ 1/4. m ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? g ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10. So that is equal to mass into acceleration. Acceleration is 20 by 3. 2 2s are 2 5s are. Okay. So 20 is equal to, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ m ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20 by 3 minus 5 by 2. Okay. So 20 is equal to m. What is the LCM? 3 2 ಅಂದ್ರೆ LCM 6 ಬರುತ್ತೆ. 1s are so ಇದು minus 5 by 2 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 5 by 2. So LCM is 6 ಅಲ್ಲ, 6 ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 3 1s are 3 2s are 20 into 2 40, 40 plus silly 2 1s are 2 3s are 3 into 5 15. Okay, right? So 20 into 6 divided by 55 is equal to, yeah. So ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 4s are, okay, 5 11s are. So m is equal to 6 into 4 is to 24 divided by 11. Cancel ಮಾಡಿ. 11 2s are 22, 20 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 11 1s are ಮತ್ತೆ 90 ಅಂದ್ರೆ 8s are 2.18, approximately 2.2 ಬರುತ್ತೆ mass, 2.2 kg. Okay, the right answer is option 4. Option 4 is the right answer, right? Okay, the next question on question number 31.
A body of mass 0.25 kg, 0.25 kg travels straight line from x is equal to 0 to x is equal to 2. Speed ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So k ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Work done ಬೇಕು. Work done by net force ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ work energy theorem ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. W is equal to kf minus ki. Okay. Of m u square. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. At x is equal to 0. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ ಎಂ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ 0.25 ಅಂದ್ರೆ 1/4. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಮೀಟರ್. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1s 4s. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 4 ಜೂಲ್. The right answer is option 4. Option 4 is the right answer. Next question number 32. During elastic collision between two bodies, which of the following statements are correct? Elastic collision ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. The statements 1, 2, 3 ನೋಡಿ. The initial kinetic energy is equal to final kinetic energy of the system. Correct. The linear momentum is conserved. Correct. The kinetic energy during delta t, okay, during collision is not conserved. This is also correct. All statements correct agide. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So third one is the right answer. The next question, system of particles ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ 100% ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಈ ತರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ABC ಹೀಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ABC. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 1 kg. ಬಿ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 2 kg. ಸಿ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 3 kg. ಕರೆಕ್ಟಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0,0,0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 0,0 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0,0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಡ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಮೀಟರ್. ಇದು ಓ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ AO ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/4 ಅಂದ್ರೆ OC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 1/4 3/4 ಅಂದ್ರೆ OC ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3/2 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 kg ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ OA ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಫ್. ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ √3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಸೊ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, m1 x1 ಫಾರ್ಮುಲಾ m1 x1 ಪ್ಲಸ್ m2 x2 ಪ್ಲಸ್ m3 x3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಪ್ಲಸ್ m3. ಈಗ ನೋಡಿ m1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಇಂಟು 0, m1 ಇಂಟು x1 0 ಆಗುತ್ತೆ, m2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಂಟು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು 1/2, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ m3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6. LCM is 2, 4 plus 3 7 by 6 7/12, but two options are 7/12 ಇದೆ. So center of mass along y direction, location of center of mass along y direction, YCM ಅಂದ್ರೆ location of center of mass along y direction. Formula m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3. So m1 y1 again 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು m2 y2 ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ m3 y3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಂಟು y3 ಎಷ್ಟಿದೆ, √3/2 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3√3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ is first option. First option is the right answer. Next question number 34 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number is 34. Two flywheels are connected by non-slipping belt as shown in the figure. I1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ವೀಲ್ ಟಾರ್ಕ್ τ1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ವೀಲ್ τ2 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. τ1 ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ I1 α1 ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ then match the entries of column 1 with appropriate entries of column 2. Okay, right. So angular acceleration of smaller wheel. So illi linear acceleration of first one that is equal to second one. So A is equal to R alpha formula use ಮಾಡಬೇಕು. R1 alpha 1 is equal to R2 alpha 2, correct? So R1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, okay, one plus alpha 1 by alpha 2, R2 by R1 30/20, 3/2, 0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ α1 ಎಷ್ಟು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ α1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I1 ಎಷ್ಟು 4. ಓಕೆ, 2s are 5s are 5/2. So α1 is 5/2 radian per second square. Okay, α2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 2/3 α1 ಅಂದ್ರೆ 2/3 α1 ಅಂದ್ರೆ 5/2. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 5/3 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೋಡಿ τ2 ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ τ2 ಮಾಡಬೇಡ, ಅಂದ್ರೆ τ2 is equal to a torque on larger wheel, I2 alpha 2. So I2 is given 20. Okay, alpha 2 ಈಗ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 5/3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 100/3. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ α1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, α1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 5/2 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ A matches to 3. Torque on the larger wheel 100/3.
ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. B matches to 2. Angular acceleration of larger wheel ಬಂದು 5/3 ಬಂತು ಆಲ್ಫಾ 2 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ C matches to 1. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 2 1 3 2 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? 3 2 1 3 2 1. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. Fourth option is the right answer. Next question number 35. Question number 35. If RP, VP, LP, RP, VP, LP. Or ಮತ್ತೆ RA, VA, LA or radii velocities, angular momenta of planet at perihelion, aphelion. Perihelion, aphelion. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸನ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್, ಈಗ ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪೆರಿಹೀಲಿಯನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಫೀಲಿಯನ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆರ್ ಪಿ, ಇದು ಬಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಎ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎ ಎಂ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ವಿ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಂ ವಿ ಆರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎ ವಿ ಎ ಆರ್ ಎ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎ ಆರ್ ಎ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಪಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಆರ್ ಪಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎ ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಆರ್. ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಎ. ನೋಡಿ, ಈಗ ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ವಿ ಎ. ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ವಿ ಎ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪಿ. ಏನು? ಆರ್ ಪಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಎ. ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಎ. ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಎ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಎ, correct. VP is more than VA. So the right answer is option 2. Option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Next question number 36. The total energy of satellite in a circular orbit at a distance r plus h from the center of Earth varies as. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಎಂ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೂಟ್ ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೂಟ್ ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಓಕೆ,
ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ GM divided by smaller ಅಂದ್ರೆ R plus H, R plus H. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ GMM divided by R ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. GMM ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಅಂದ್ರೆ ಏನು R plus H. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 divided by R plus H. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 37 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37. Two wires A and B are made of same material, ends modulus same ಇರುತ್ತೆ. Diameters ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, length ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Same force ನೋಡಿ, same force constant, y constant. Formula ಏನು y is equal to F by A. Okay, delta L divided by L. Stress divided by strain. F by A divided by delta L by L. Arrange ಮಾಡಿದ್ರೆ F by A into L by delta L ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಪೈ ಬೈ 4 ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ L2. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. L1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ L2 D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ L2. ಓಕೆ, L1 ಬೈ L2 ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 1/2. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ D2 ಬೈ D1 ಬೈ D2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. L1 ಬೈ L2 ಲೆಂತ್ ರೇಷಿಯೋ 1:3. ಓಕೆ, 1/3 L1 ಬೈ L2 ಇದು. ಸೊ D1 ಬೈ D2 1/2 ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. D2 ಬೈ D1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2/1. 2/1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4/1. 4/3 ಬರುತ್ತೆ 4:3. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. Fourth option is the right answer. The next question number 38. A horizontal pipe carries water in a streamline flow at a point along the pipe where the cross-sectional area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, pressure ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the pressure of water at another point where cross-sectional area? So area change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so velocity ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Equation of continuity first step ಅಂದ್ರೆ V1A1 is equal to V2A2. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು V1 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A1 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, V2 A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 ಅಂದ್ರೆ V2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2. V2 is 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ρGH ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ P ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ρV ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. P ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ρV ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ P1 ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ V2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ P2 ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ P2, ರೈಟ್? Want P2. Step number 2. P2 ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ P1 is given ನೋಡಿ, P1 is given how much 2000 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. V1 is 1. ಓಕೆ, 1 minus
2 square, 1 minus 4. 1 minus 4 in barate, minus 3 barate. Okay. So P2 is equal to 2000, okay, plus 1 by 2 rho density of water 1000 into minus 3. So 1s of 500 ಅಂದ್ರೆ ಇದು P2 is equal to 2000 minus ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1500. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ exactly 500 ಬರುತ್ತೆ 500 Pascal. The right answer is third option. Option 3 is the right answer. Next question number 39. Three metal rods of same material and identical in all respects. Andre length, area of cross section ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. The temperature at the ends of these rods are maintained as indicated. Okay, temperatures mention ಮಾಡಿದ್ರೆ. Assuming no heat energy loss occur through the curved surfaces of rods. The temperature at the junction X is. So ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದನ್ನ ಸಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಸಿ ಬಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಿರ್ಚಾಫರ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ rate of flow of heat entering is equal to rate of flow of heat living from the junction ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ Q by T is equal to KA, okay, T2 minus T1 divided by L. So this is the formula, correct? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ KA L ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಏನು ಲಿವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಲಿವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದು T2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ T2, ಇದು ಏನು T1 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ T minus 0 ಅಂತ T minus 0, that is exactly equal to so ಇಲ್ಲಿ entering ಅಲ್ಲ rate of flow of heat entering the junction ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, T2 minus T1. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 90 ಮೈನಸ್ ಏನು ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 90 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 90 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, 90 ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಸೊ 90 ಪ್ಲಸ್ 90 180 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2t ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3t ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. The right answer is the first option. First option is the right answer. But simple questions ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. Okay, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Question number 40 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Gas is taken from state A to B along two different paths 1 and 2. The heat absorbed and work done by the system along these two paths Q1 and Q2, W1 and W2 respectively then. Okay, so heat supplied is equal to work done plus change in potential energy. So change in potential energy is constant. It does not depends on path taken. But ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ U1 is equal to ಡೆಲ್ಟಾ U2 ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ U1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ U ಅಂದ್ರೆ Q minus W ಅಲ್ಲ. ಸೊ Q1 minus W1 is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ Q2 minus W2. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆಪ್ಷನ್ 2 is the
Right answer. So next bunny question number 41. Question number 41. At 27 degrees Celsius Andre 300 Kelvin, the mean kinetic energy of the atoms of an ideal gas, even if the temperature is increased to 327, T2 is equal to ಇದಕ್ಕೆ 273 add ಮಾಡಿ so 600 Kelvin ಬರುತ್ತೆ. So mean kinetic energy ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3/2 KBT ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇ ಅಂತ ಕೊಡು ಇರ್ಲಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ E1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ E2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ T1/T2. T1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 600. 0 2 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ E2 is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2 times E1. The right answer is third option. Third option is the right answer. Okay. The next question number 42, Bunny. Question number 42. The variation of kinetic energy, potential energy, total energy. So, as a function of displacement of a particle in simple harmonic motion, that is shown in the figure. Value of x naught. ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು m⍵² x² ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಏನು k ಆಫ್ a² ಮೈನಸ್ ಏನು x². ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು m⍵² ಆಫ್ a² ಮೈನಸ್ x². ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ m⍵² k² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ m⍵² a² ಮೈನಸ್ x02. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ m⍵² x² ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ m⍵² x02 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ⍵² x0 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಫ್ m⍵² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x02 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 2x02 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a². ಸೊ √2x0 square root on both sides. Okay, so x0 is equal to a/√2. a/√2. The right answer is option 2. So amplitude ge symbol capital A anta kottidare. So a/√2. That is the right answer. Okay. The next question number 42 complete ಆಯ್ತು. 43 ಬನ್ನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ very simple question ಇದೆ. The angle between particle velocity and wave velocity in a transverse wave. So ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ perpendicular to the direction of wave propagation. Perpendicular to the direction of wave propagation. ಅಂದ್ರೆ wave velocity, particle velocity which are perpendicular. ಅಂದ್ರೆ angle ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, phase angle ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ between particle velocity and wave velocity, exactly pi/2 radian. So option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Okay. Question number 44. Question number is 44. A metallic sphere of radius or carrying a charge q is kept at certain distance from another metallic sphere of radius r/4 carrying charge q. What is the electric flux at any point inside the metallic sphere?
So charge enclosed inside the sphere in bರುತ್ತೆ, 0 bರುತ್ತೆ. So flux inside in bರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So flux inside is 0, 0 always. Because ಈಗ ನೋಡಿ, what is the electric flux at any point inside the metallic sphere of radius r due to the sphere. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಗಾಸಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, phi is equal to 1 over epsilon naught times. ಸೊ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0. ಗಾಸಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. Option 2 is the right answer. Okay. Next question number 45. Bunny. Question number 45. You are given dipole of charge plus q minus q separated by distance to r. A sphere A of radius capital R passes through the center of dipole shown below. Another sphere B of radius 2r passes through the charge plus q, the electric flux through the sphere A. Sphere A ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗಾಸಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. phi is equal to 1 over epsilon naught times net charge enclosed is minus q by epsilon naught. Right answer is fourth option. Fourth option is the right answer. Next question number 46. Question number 46. Not correct. The potential at a point A. So andre VA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -3 volt, VB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 volt. Work done in moving carrying charge, the Q naught under choose ಮಾಡೋಣ. So work done in moving the charge from A to B ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, that is very very important. So work done in moving charge from A to B ಅಂದ್ರೆ Q naught into ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, VA minus VB ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? A to B ಅಲ್ಲ, A to B ನ B to A ನ B to A. ಓಕೆ, B to A ಅಂದ್ರೆ VA minus VB ಬರುತ್ತೆ. A to B ಅಂದ್ರೆ VB minus VA ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so Q naught is 5 into 10 power minus 3. So VA is to minus 3 minus VB is to 5. So work done in moving the charge from B to A. B to A and VA minus VB. Okay, minus 3 minus 5 minus 8 into 5 40. So minus 40 into 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ minus 4 into 10 power minus 2 minus 0.04 joule. The right answer is first option. First option is the right answer. Okay. Next one, question number 47. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Charges are uniformly spread on surface of conducting sphere. The electric field, ಇವತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, gradually decreases, inversely proportional to square of the distance. Direct theory question ಇದು. Okay, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 and 2. ಓಕೆ, ಏನದು related electric dipole moment P that is placed in a uniform magnetic field. So potential energy formula minded ಬರಬೇಕು. U theta is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus P cos theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, U 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ minus P cos 180 ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 minus of minus ಏನಾಗುತ್ತೆ plus PE ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ A matches to 2, ಏನು 2. ಮತ್ತೆ U 120 ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus PE cos 120 cos of 180 minus 60 minus cos 60 ಅಂದ್ರೆ -1/2 P/2 ಬರುತ್ತೆ. P/2 of P ಬರುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ B matches to 3. B matches to 3. So cos 90 ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ U90 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0. P matches to 4. Okay. So 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yes. Option 4. Option 4 is the right answer. The next question number 49. Which of the following statement is not true? Work done to move a charge on an equipotential surface is 0, but not 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Work done in moving charge on equipotential surface. ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ VA is equal to VB ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, equipotential surfaces are the surfaces where the potential is constant. That is the statement. Equipotential surface, surface on which electric potential is same everywhere. Equipotential surfaces for a uniform electric field are parallel equidistant from each other. Correct. So electric field is always perpendicular to equipotential surface. That is also true statement. No problem. Okay, 9 close. Next question number 50. Gauss's law is true. Which of the following is the correct statement? Correct statement identify ಮಾಡಬೇಕು. Gauss's law is true for any open ಅಲ್ಲ, any closed surface. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Gauss's law is not applicable when charge are not symmetrically distributed over a closed surface. So this is not correct. That is not symmetric. Not applicable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is applicable actually. Next, Gauss's law does not holds good for charge situated outside the Gaussian surface. So this is also not correct. Holds good actually, not good ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the next question number 51. Question number 51. In the following circuit, the terminal voltage across the cell. Terminal voltage across the cell now find out ಮಾಡಬೇಕು. Terminal voltage. Okay, so andre formula V is equal to E minus IR. First current calculate ಮಾಡಿ. Current drawn from always drawn from positive terminal. The formula is I is equal to E divided by R plus R. Okay, this is small r, internal resistance. So EMF is 2, capital R is 3.9 plus 0.1 andre ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 divided by 4 1s or 2s ಅಂದ್ರೆ half ampere 0.5 ampere. So this is step number 1. Step number 1. Step number 2. So V is equal to the formula is E minus IR. E minus IR. So EMF is 2 minus current is 1 by 2. So R is 0.1. So 0.5 ಇದು 0.5 into 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.05 ಬರುತ್ತೆ. So 1.95 correct. 1.95. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. Okay, so next question number 52. Question number 52. Okay, question number 52 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Two cells ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ of EMF E1 E2 ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. R1 R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. E2 is more than E1. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. E2 ಅಂದ್ರೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಓಕೆ, E1 is 1 ವೋಲ್ಟ್. ಇದು ಹಾಗೆ ತಗೋಣ. ಇದು 2 ohm. ಇದು 1 ohm. ಕರೆಕ್ಟಾ? are connected in parallel the equivalent EMF of the combination. Okay, EQ. So ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ EQ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ EMF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. So E1 ಅಂದ್ರೆ 1 into 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 into 2 plus E2 R1 ಅಂದ್ರೆ 2 into 1. 2 into 1 is 2 divided by R1 plus R2 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 2 3 4 by 3 ಬರುತ್ತೆ. 4 by 3 ಅಂದ್ರೆ 1.33
So 1.33 volt ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ. So that is lies in between E1 to E2. Andre relation E1 is actually less than EEQ, and EEQ is less than E2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, and EEQ 1 ಗೆ ನಿಯರ್ ಇದೆಯಾ 2 ಗೆ ನಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? 1.33 1 ಗೆ ನಿಯರ್ ಇದೆ. Okay, 1 ಗೆ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ is nearer E1. Option 4, fourth option is the right answer. Fourth option is the right answer. Next question number 53. The variation of resistivity with absolute temperature for three different materials X, Y, Z are shown in the graph identified on materials. Okay, so idರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ temperature increase ಆಗ್ತದೆ, resistivity gradually increase ಆಗ್ತದೆ, maximum increase ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ what is this? Copper. So ನಿಧಾನಕ್ಕೆ resistivity vary ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ maximum vary ಆಗ್ತದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ vary ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ what is that? Micrometer. ಇದು micro. Okay, ಮತ್ತೆ temperature increase ಆಗ್ತದೆ, resistivity decrease ಅಂದ್ರೆ ಅದು semiconductor. Okay, X ಬಂದು copper, Y ಬಂದು micro. X copper, Y ಬಂದು micro, Z ಬಂದು semiconductor. Fourth option. It is step theory oriented level 1 question. Next question number 54. Okay, as it is question, not a question number 54. As it is question, model question paper discuss ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, ಇದೇ question ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Current carrying wire of non-uniform cross section, which of the following is constant throughout the length of the wire? So ಈಗ ನೋಡಿ current density J is equal to formula I by A. So area vary ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, increase ಆದರೆ J ಏನಾದ್ರು decrease ಆಗುತ್ತೆ, but current is constant. So ಮತ್ತೆ J is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Any VD ಬರುತ್ತೆ. So J ವೇರಿ ಆದ್ರೆ VD ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ J is equal to sigma E. J is equal to sigma E. J ವೇರಿ ಆದ್ರೆ E ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. So but constant ಇರೋದು only current. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? So given a current carrying wire of non-uniform cross section, which of the following is constant throughout the length of the wire? Constant ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ current density ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, area of cross section ವೇರಿ ಆದ್ರೆ current density ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, current density ವೇರಿ ಆದ್ರೆ drift velocity ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, drift velocity ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, even electric field ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿ ಆಗದಿರೋದು only current only. Same question ನಾನು model question paper ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, current only. Okay, ಸರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Next question number 55. The graph between the variation of resistance of material wire as function of its diameter, keeping other parameters like length, temperature constant. Resistance ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ rho L divided by A ಅಂದ್ರೆ in terms of diameter pi d square by 4, and the resistance is inversely proportional to square of the diameter. Diameter increase ಆದರೆ resistance decreases. Rectangular hyperbola, decreasing curve. So this graph is the right answer. Option 3. Diameter increase ಆದರೆ resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ? decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, Two thin long parallel wires separated by distance or. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50+. ಓಕೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ two thin long parallel wires separated by distance or from each other in vacuum carry current opposite direction. Same direction idre attractive, opposite direction repulsive. Repel two options ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? μ0 divided by 4/2 I1 I2 divided by R. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ F by L ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1s 2s. 1 is equal to I2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ μ0 by 2 pi R I square ಬರುತ್ತೆ. μ0 I square divided by 2 pi R. Right answer is option 2. Repel each other with a force
per unit length, mu naught I square divided by 2 pi r. Right answer is option 2. Option 2 is the right answer. The next question number 57. Question number 57. A solenoid of length 1 meter and diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 centimeter. It has 5 layers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 layers ಅಂದ್ರೆ number of turns ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 into 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. So small n ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ n by l ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ 5 into 10 power 3 divided by 1 meter per meter ಬರುತ್ತೆ. Okay. So magnetic field current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Current is s to 7 ampere. Magnetic field at center B is equal to formula mu naught Ni. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Step number 1, step number 2, step number 1, step number 2. Second step ಅಲ್ಲಿ mu naught ಅಂದ್ರೆ 4 pi into 10 power minus 7 small n ಬಂದು 5 into 10 power 3 I ಬಂದು 7. Okay, 4 pi andre okay, one case of 4 pi, 5 pi, 5 pi 16, 5 pi under 16, 16 into 4, 64, 64 into 7 into 10 for minus 1 plus 3 under minus 4 approximate and approximate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 7 4s are 8 42 42 plus 2 44. Okay. 448 into 10 power minus 4 ಅಂದ್ರೆ 4.48 10 power minus 2. You are not options. 4.4 10 power minus 2. Right answer is option 2. Approximately 4.4 into 10 power minus 2 Tesla. Okay. Now the right answer, option 2. Next question number 58. Two similar galvanometers are converted into an ammeter and milliammeter. So ಇದು current range ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು current range ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Shunt resistance of ammeter as compared to shunt resistance. Relation ಇದೆ S is equal to IgG divided by I minus Ig. The current range ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ shunt ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. The shunt resistance of ammeter is less as compared to shunt resistance of milliammeter. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಮೀಟರ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಶಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಓಕೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಆಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. Shunt resistance of ammeter is less as compared to shunt resistance of milliammeter. Moving coil galvanometer, moving charges chapter ಅಲ್ಲಿ. So next question number 59. Which of the following statement is true in respect of diamagnetic substance? They are feebly attracted at a para. Greater than permeability more than 1000 ಅದು para ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Charge decreases with temperature ಅದು para ಆಗುತ್ತೆ. Susceptibility small negative, that is dia. Okay, right answer is option 4. Just ಎಲ್ಲ theory oriented questions ಇವೆಲ್ಲ. Okay, ತುಂಬಾ simple question paper ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. Okay, last question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Identify the correct statement. A current carrying conductor produces electric field. No. Current carrying straight current carrying conductor produces magnetic field. Magnetic field lines around current carrying wire ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, continuous closed loops ಇರುತ್ತೆ. A straight current carrying conductor has circular magnetic field lines around it. So this is exactly the true statement. Correct statement is option 2. The direction of magnetic field due to current element is given by Fleming's left hand rule ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು. Okay, direction of magnetic field due to current element find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ thumb rule ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Magnetic field inside the solenoid uniform non uniform ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರಾಂಗ್. Okay, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. Correct statement is option 2.
ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.